गणेशा 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 श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा 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 विनायकाय गणेशा विघ्नराजाय गणेशा विनायकाय गणेशा विघ्नराजाय गणेशा गौरीपुत्राय गणेशा गणेश्वराय गणेशा गौरीपुत्राय गणेशा गणेश्वराय गणेशा स्कन्दग्रजाय गणेशा अव्ययाय गणेशा सर्वसिद्धिप्रदाय गणेशा पूताय गणेशा दक्षाय गणेशा अध्यक्षाय गणेशा दक्षाय गणेशा अध्यक्षाय गणेशा द्विजप्रियाय इन्द्रश्रीप्रदाय वाणिप्रदाय गणेशा शिवतनयाय सर्वतनयाय देवाय गणेशा 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 लंबोदराय गणेशा चतुर्बाहवे गणेशा लंबोदराय गणेशा चतुर्बाहवे गणेशा ब्रह्मचारिणे गणेशा मुनिस्तुताय गणेशा ब्रह्मचारिणे गणेशा मुनिस्तुताय गणेशा एकदन्ताय गणेशा चतुराय गणेशा निर्मलाय गणेशा निरञ्जनाय गणेशा अकल्मषाय गणेशा स्वयं सिद्धाय गणेशा अकल्मषाय गणेशा स्वयं सिद्धाय गणेशा कुमारगुरवे पापहरिणे मूषकवाहन गणेशा धरणिधराय मोक्षप्रदाय बालचन्द्राय गणेशा गणेशा
ಗಣೇಶ 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 ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಗಣೇಶ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ಗಣೇಶ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ಗಣೇಶ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ಗಣೇಶ ಶುದ್ಧಾಯ ಗಣೇಶ ಶಾಂತಾಯ ಗಣೇಶ ಶುದ್ಧಾಯ ಗಣೇಶ ಶಾಂತಾಯ ಗಣೇಶ ಕಾಲಾಯ ಗಣೇಶ ಕಾಮಿನೇ ಗಣೇಶ ಛಂದಾಯ ಗಣೇಶ ಚಕ್ರಿನೇ ಗಣೇಶ ಜಟಿಲಾಯ ಗಣೇಶ ಸನಾತನಾಯ ಗಣೇಶ ಜಟಿಲಾಯ ಗಣೇಶ ಸನಾತನಾಯ ಗಣೇಶ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತಾಯ ಅನೇಕಾರ್ಚಿತಾಯ ಜಗನ್ಮನಾಯ ಗಣೇಶ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಾಯ ಗಣೇಶ 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 ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಗಣೇಶ 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 मधुराधिपते रखिलो मधुरम मधुराधिपते रखिलो मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम विदरं मधुरं
गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహజయోగులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రమే అందించుకొని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటాన్ని చూస్తూ మన చేతుల్లో తలపైన వచ్చే చైతన్యాన్ని గమనించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయంలో మిమ్మల్ని పూజించుకునే మహద్భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి.
మా హృదయాన్ని విశాలంగా, నిర్మలంగా, శుద్ధంగా చేయుము తల్లి. మూడు మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। జై శ్రీ మాతాజీ. మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను మీలోనికి తీసుకొనుము తల్లి. మాలో ఉన్న అన్ని అసమతుల్యతలను మీలోనికి తీసుకొనుము తల్లి. మీలోని ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి.
మన ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుని కుడి చేతిని భూమాత మీదే ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను, అశుద్ధ ఇచ్ఛలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుని ఎడమ చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని కుడి మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాలో ఉన్న అన్ని రాక్షస గుణాలను తొలగించేది మీరే తల్లి. మా యొక్క కుడి మూలాధార చక్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలు భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మన ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క పింగళా నాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను, అధిక వేడిని, అహంకారం ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాలో శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని పింగళా నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం.
మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి అందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని సమతుల్య స్థితిలో ఉంచుము తల్లి. మమ్మల్ని ఎల్లవేళ వర్తమానంలో ఉండేలా చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తిని జాగృతి చేయము తల్లి. మాకు అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధారం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాలో ఉన్న అన్ని అధిక ఆలోచనలు మరియు అనుమానాలను తొలగించి మాకు అంతర్గత శాంతిని ప్రసాదించుము తల్లి. మీరే అంతా చేయనది మరియు అనుభవించున్నది. మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు ఉదార స్వభావాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మీ యొక్క దయ వల్ల పూర్తి శాంతిని మరియు సంతృప్తిని కలిగి ఉన్నాం తల్లి.
మన చిత్తాన్ని భవసాగరం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, నన్ను స్వీయ క్రమశిక్షణ కలిగిన స్వయం గురువుగా తీర్చిదిద్దుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని హృదయ చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, నాలో ఉన్న అన్ని భయాలను తొలగించి నాకు సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాకు సాక్షి తత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మన యొక్క కుడి చేతిని ఆజ్ఞాచక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, తెలిసి లేక తెలియక ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా నేనేమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే క్షమించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క దయ వల్ల నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. మీరు నన్ను క్షమించుము తల్లి. నాకు క్షమాతత్వాన్ని మరియు త్యాగ గుణాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మన కుడి చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మాకు నిరానంద స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉన్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం. Innocence only doesn't mean morality. Doesn't mean only that. Many people think that if you are a moral person, no. It also means non-materialistic attitude. For people, carpet is more important than their children. Morning till evening, they'll be saying harsh things just to save few nonsensical things which are going to be left here permanently. Materialism is the hit. Is the one that hits you, your innocence. If materialism means to make things to give others happiness, to present others as a cup that carries the nectar, if materialism is that cup which gives the nectar of love, then it's all right. But you don't eat the cup, do you? To me, materialism sounds like people eating the cup and not the nectar. Is cup more important or the nectar? Supposing there's a golden cup and a poison is placed inside that, will you take it because it is in golden cup? If you take it, of course, I will have more value for gold. Will anybody knowingly take a poison in a golden cup because it is in gold? No common sense. There's no common sense at all. That material things cannot give you happiness is the basic factor of economics. In my own lifetime, I have seen that anything material gives you greatest happiness when you can give it to someone. I've seen that way always. I enjoy the giving more than taking. I mean, you try sometimes to give away something and see how happy you feel. Of course, it should not be done because you want to get rid of it. Actually, it is done for that only, perhaps. Because whatever you possess is a headache in any way, even the subtlest form. Any possession is like getting possessed. It's slavery. It hinders your freedom to grow. But it goes hand in hand. You know, people ask me, how is it these people who are so affluent are so miserly? Why are they so miserly? People can't understand, you know. For 1p, if it is dearer, the whole England will be ablaze, you see. All the time what you hear is nothing, that so much percentage of rise in this thing and that, and they are going for a strike for this. I can't understand. How do you keep account of all that? And if somebody asks me what is the price of this sugar here and there, I would know, but I would just know that it's cheaper than the other place because I am innocent. I'll get things absolutely cheapest, always. I've seen that. I always get things cheapest because I'm so innocent. My innocence takes me to places where it is cheapest and I get the maximum joy because I can give it. I know how to give it.
That's how I would say, because of the real force of your spirit, which is virginity, you have lost the sense of joy also. You are joy killers, morning till evening you are killing each other's joy. To say harsh things, you see, from this tongue. I was folding my hands before you because I knew it would little bit upset you. So I was just keeping it there, that your mind should not be disturbed so much. In my palms, very carefully I was catching your heart to keep it there so that you should not feel hurt. Because it was not harsh, but it was truth which was harsh. But still, in my palms I was holding it carefully so that you should not feel hurt about it. So to hurt anyone, just open your tongue and hurt anyone, one doesn't understand how many ripples of hatred you are creating within yourself. 24 hours are not sufficient for me to love people. Now I will be 60 years of age. I don't think I have done justification to these 60 years because I have not been able to love people as much as I wanted. The flow is so great that my body suffers with that flow, and sometimes I curse myself that why should I carry such a load of love within myself. And little excitement with the puja also, you know what happens to me, I shudder. Sometimes you are calling me for puja, now what will happen? Then somebody can ask a question sometimes, Mother, did we not suck your vibrations? It's obvious, but I don't want to say that. Because if I say that, your Vishuddhi will be caught up again. You will suck less. It's a very delicate work I have to do. You are already wounded people because you have wounded yourself. Nobody has done this harm to you. You people have nicely wounded yourself, very nicely. Every way possible you have tried to hurt yourself. Now because of the hurt, the guilt is built in and you are hurting others. It is as simple as that. So don't hurt yourself. There is no need to hurt yourself. But remember that we have no business to be harsh to it. We have to be sweet people. We have to be kind people. There are also psychologists who have come forward to give you explanation for your harshness, that your willpower should be strong. If you don't talk like that, others will take advantage. Who can take advantage of the Western people? It is absurd, absolutely absurd. The ones who have done injustice all over the world should say such a thing. It is absurd. I cannot understand how can they give an explanation like that. But now, the time has come. You are the people who are going to change the mind of God with your good behavior. The wrathful God. You are going to please. You are going to represent that area which sucks in the compassion of God. Ask for His compassion. Do you deserve it? If you don't deserve it, who is going to deserve it in this Western world? You tell me today. You are the ones chosen for this, specially prepared for this, to create an area so that the deity of compassion should be awakened for the rest of them. The arrogance you have seen in the spread of Sahaja Yoga, what happened? We had a program where we had, say, 1,000 people. For the next follow-up, there are only 3. It's typical.
I have spent most of my precious time in this country and in the West. Despite that, the arrogance sometimes baffles me. Arrogance among each other, even towards me, sometimes they are so arrogant. I cannot think of anyone being that arrogant to me as the way they are. The way they talk to me, the way they behave towards me, I just can't understand how can they be like that. It can be anyway, anywhere, anytime. Especially women. I was amazed. I went to Belgium and I found that Belgium housewives are even worse than British housewives. Oh, terrific women. Oh, just horrible. Absolutely, you just don't know how to deal with them. It's terrific. They control the whole household into their hands. I don't know how. Only I don't know how they do it. There's no. So ego-oriented, I am amazed. But if you go to America, American women are they are Amazonic. Horrible. You just can't understand. There's no love, no affection, nothing. Showing off, all the time talking about their material things. Absolutely dry sticks, I tell you. And they want realization and they want to be great and this and that. I don't know. What are they? Today, especially the day of virginity, I have really great hopes from the women of this country. Especially. Here the men don't talk at all. You see, the pattern was worst in Belgium. No man would talk a word. They cannot talk. Just poor things are just shut. They don't talk, strangled. Completely strangled by women. Believe me. Horrible. What is going to happen to that country? You see, where men can't talk and women talk. It's horrifying. Let us face it up. What have they achieved, the women there? At least in India, our Prime Minister is a woman. What are they? Good for nothing, useless, just washing utensils in the house and showing off. I just don't understand. What sacrifices they can go up to. The woman is known by the amount of sacrifices she makes. It's a challenge, I tell you, for all of you women who are realized souls to see to it that you humble down yourself. Your quality cannot improve unless and until you humble down. On everything you assert. For what? It's impossible to worship Virgin when we are so arrogant and so strangling type. The Virgin is a simple woman. She is extremely simple. She doesn't understand what are your plans and what is so important, everything. Her importance is her virginity. That she knows and she will not allow anybody to touch you. That's her property, that's her wealth, that's her greatness. And she is humble because she is not afraid of anyone. She is not aggressive. But she doesn't allow anybody to aggress. Nobody dare aggress a real virgin. A new page has been turned now in Sahaja. I must warn you all about it. Don't take liberties too much with Sahaja. You are not obliging anyone else but yourself. Be careful. Take up my warnings always seriously.
You all have to come up very well now. It's not only doing my puja is going to help you, I can tell you this much. Now you better worship yourself. You have to worship all your gods within you. Cleanse them. First is the God and the goddess of humility, of innocence, of simplicity. Worship that. Unless and until you can worship that, you cannot go further. You will not be protected. Again I say that new page has been turned. Don't take liberties with Sahaja. It has bestowed all the blessings upon you. You have seen the light of the day. But be prepared for the night. Nobody should try to take liberties. Try to improve yourself. No more complaints. If you can't live in an ashram like that, you better get out of it. It's not for your convenience. Nobody is in need of you. Take it from me. Nobody is in need of you. You have to be in need of yourself. If you are seekers, if you want to find your roots, everything is available for you. But you have to be humble to go down to the roots. Not with arrogance. We must understand why we are not progressing. Actually, arrogance comes to people who lack self-confidence. Self-confidence is shattered to people whose self is not manifesting. Let yourself manifest. When the self is not manifesting, you get all kinds of problems and then you complain. Actually, the problem resides within you. It is God who has to complain. Think of it. The one who has created this universe. The one who has created you all with such love and affection. The one who has given you everything under the sun. Also the one who has given you realization. Given you light. Everything that is possible. And you are complaining against him? You should not. Complain about yourself that I am not all right. I should be all right. Complain about it. Face yourself. Like children, when they face the mirror, they say, this is somebody else, but we believe. They never identify themselves with their own images that they see. They are identified with the image that they are. They don't create artificial images or don't dwell with images which are making them feel ego-oriented. They live with reality as it is. We are made like that. You see a camera. If it takes some photograph under a light which is not maybe some other color, the photograph could be different. Supposing I am wearing a red
thing, and supposing you put a light that is blue, this might start looking green. But human eyes will see always the same thing. It won't see something unreal. Camera can do all that. Camera can remove somebody's head and put somebody's head there. All these tricks are possible with camera, but not with human eyes. Whatever you see is the thing that, of course, you are drunk, then different. I mean, I'm saying of normal conditions, you see. In normal condition, you see what exactly exists. But if you are ego-oriented, you will never see yourself what exists. You will see some sort of a bloated, you see, you think yourself to be the king of God's heavens, you see. Can see, if we want to. It's imagination. If you put your imagination like that, you can see yourself as anything, which is false, is absolute false. You are yourself. And you must see yourself, as your spirit. And spirit is the universal being, is the innocence, is the virgin within. Respect it. Respect that part of yours which is the virgin, still exists, because if it was not there, I could never have given you realization. Despite every attack, it existed there. Be sure on that point. If it had not existed, you could not have got your realization. So many of them, they are very proud. Oh, I don't feel anything, mother, it's nothing. There is to be more to be ashamed. Or at least to feel that you are missing something, isn't it? At least you should feel that you are missing if something is not all right. You should be all right. At least think like that. I should be all right, I am not all right. On the contrary, no, I didn't feel. Oh, what I didn't feel, I should feel. So the wisdom is the part that is innocence, complete wisdom. You find this among the villagers. Oh, very simple. They are not cunning in any way. You try to befool them and you will be amazed. At the end of it, you will find I am such a big fat fool myself. Try that with some rustic people who are very simple, matter of fact, who live with the mother soil. You will find that all those so-called intellectuals, if they try to befool a simple man like that, after half an hour, this educated and very MAD, PhD style will find that he is the biggest fool ever born. There's a saying in Sanskrit which is very common, Vidya vinayena shobhate. That is Vidya, even the knowledge, is decorated. Shobhate means gets its decorations, or what is Shobha? Beautified. Beauty, yes. Is beautified only through humility. If there is an educated man, he has to be a humble person. దేశీ మాతాజీ కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనాన్ని 1982లో లండన్లో ఇవ్వటం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో ఈ విధంగా మనకు వివరిస్తున్నారు. అమాయకత్వం అంటే కేవలం నీతిగా ఉండడం కాదు. చాలా మంది తాము నీతిపరులైతే చాలని భావిస్తారు. దాని అర్థం లౌకిక వైఖరి లేక వస్తు ప్రపంచం మీద ఆపేక్ష లేకుండా ఉండడం. కొంతమందికి తమ పిల్లల కంటే నేల మీద పరిచిన తివాచి అంటేనే అభిమానం, ఇష్టం. ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు ఇక్కడ శాశ్వతంగా పడి ఉండే ఏవో కొన్ని పనికిరాని వస్తువులను జాగ్రత్తగా చూసుకునే ఉద్దేశంతో కఠిన పదజాలంతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇందుకు కారణం వస్తు ప్రపంచ వ్యామోహం. అదే మీ అమాయకత్వాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. మీకు ఏదైనా వస్తు సంపద వలన అత్యంత ఆనందం ఎప్పుడు లభిస్తుందంటే ఆ వస్తువును మీరు ఇతరులకు బహుమతిగా ఇచ్చినప్పుడే అనే విషయం నా స్వీయ జీవితంలో అర్థమైంది. నేను ఎల్లప్పుడూ ఆ విషయాలను అలాగే చూస్తుంటాను. తీసుకొనడం కంటే ఇవ్వడంలోనే నేను ఎక్కువ ఆనందం పొందుతాను. నేను చెప్పేది, మీరు కూడా ఏదైనా బహుమతిగా ఒక వస్తువు ఇచ్చి ఎంత ఆనందం పొందుతారో చూడండి. సరే, అలాగని మీకు పనికిరాని వస్తువును వదిలించుకునేందుకు ఇతరులకు ఇవ్వడం కాదు. ఉదయం మొదలు సాయంత్రం వరకు మీ నోటి నుండి వచ్చే కఠిన పదజాలంతో మీరు మీ పరస్పర ఆనందాన్ని చంపుకుంటున్నారు. ఎవరినైనా బాధించాలనుకుంటే మీ నాలుకను ఉపయోగించి అవతల వారిని బాధ పెట్టగలరు. కానీ మీలో అంతర్గతంగా ద్వేషం యొక్క చిరు కెరటాలు ఎన్ని సృష్టించుకుంటున్నారో మీకు తెలియదు. ఇతరుల ఎడల కఠినంగా వ్యవహరించే అధికారం మనకు లేదు. మీరు మధురంగా, తీయగా సంభాషించే ఆప్తులుగా వ్యవహరించాలి. ఒక స్త్రీ తాను చేసే త్యాగముల ఫలితంగా పేరు గడిస్తుంది. అదొక సవాలని నేను మీ అందరికీ చెబుతున్నాను. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన స్త్రీలందరూ మిక్కిలి అణుకువతో మెలగాలి. మీరు అణుకువతో వ్యవహరించినంత వరకు మీరు అభివృద్ధి సాధించడం వీలవదు. ప్రతి ఒక్క విషయం మీద పట్టుదలతో కలిగి ఉంటారు. ఎందుకొరకు? మీరు అహంభావులై మీ భర్తల గొంతుకలు నొక్కి వారు మాట్లాడకుండా చేస్తున్నంత కాలం కన్యాదేవతను పూజించడం అసాధ్యం. కన్యాదేవత అంటే అతి సామాన్య స్త్రీ. ఆమె అతి సరళ స్వభావరాలు. మీ ప్రణాళికలు, మీ ప్రాముఖ్యతలు వగేరా ఆమెకు తెలియదు. ఆమె ప్రాముఖ్యత ఆమె కన్యాత్వం. ఆమెకు తెలుసు తనను తాకడానికి ఎవరిని అనుమతించదు. అది ఆమె ఆస్తి, ఆమె ఐశ్వర్యం. ఆమె అణుకువతో ఉంటుంది. కారణం ఆమె ఎవ్వరికీ భయపడదు. ఆమెలో దౌర్జన్యం లేదు, కానీ ఎవరిని దౌర్జన్యానికి అనుమతించదు. ఒక నిజమైన కన్య మీద ఎవరు దౌర్జన్యం జరపడానికి సాహసించరు. సహజ యోగమును అతి తేలికగా చూడకండి. అంటే మీ ఇష్ట ప్రకారం వ్యవహరించకండి. మీరు ఎవరికి కోరికను తీర్చట్లేదు, కేవలం మిమ్మల్ని మీరు ఉద్ధరించుకుంటున్నారు. అందువలన చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. నా హెచ్చరికలను ఎన్నడూ తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు. ఇక మీరందరూ చాలా చక్కగా అభివృద్ధి సాధించాలి. కేవలం నా పూజ చేసినంత మాత్రాన మీకు లాభం చేకూరదు. ఈ విషయం మీకు విస్పష్టం చేస్తున్నాను. మీరిప్పుడు మిమ్మల్ని మీరే పూజించుకోవాలి. అంటే మీలో అంతర్గతంగా ఉన్న దేవతలను ఆరాధించాలి. చక్రములలోని మాలిన్యములను పోగొట్టుకోవాలి. మనం ఎందువలన అభివృద్ధి సాధించట్లేదో మనం తెలుసుకోవాలి. వాస్తవంగా ఆత్మవిశ్వాసం లోపించిన వారిలో అహంభావం చోటు చేసుకుంటుంది. అలాగా మీకు ఆత్మ సృష్టికరణ లేకపోతే మీరు అనేక సమస్యల గురించి ఫిర్యాదు చేయడం జరుగుతుంది. వాస్తవానికి అసలు సమస్య మీలో ఉంది. నిజానికి ఫిర్యాదు చేయవలసింది భగవంతుడు. ఆ విధంగా ఆలోచించండి. ఈ విశ్వ సృష్టికర్త ప్రేమాభిమానాలతో మిమ్మల్ని అందరినీ సృష్టించిన వాడు. ఈ భూమి మీద ఉన్న సర్వ సదుపాయములు మీకు ప్రసాదించిన మహానుభావుడు. మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలుగజేసిన గురువు, కాంతి ప్రదాత. అలాగే వీలైన ఇతర సౌలభ్యములు
ఏర్పరిచిన విశ్వవ్యాపకుని గురించి మీరు ఫిర్యాదు చేస్తారా? మీరు ఆ విధంగా చేయకూడదు. మీ మీద మీరు ఫిర్యాదు చేసుకోండి. నేను సరిగ్గా లేను, మంచిగా మారాలి అని. మిమ్మల్ని మీరు సరి చేసుకోండి అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో మనకు వివరించారు. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రమే అందించుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు జరిగిన ఈ ధ్యానాన్ని మీ పాద పద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. తెలిసి లేక తెలియక ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఏవైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే క్షమించుము తల్లి. మీరు ప్రసాదిస్తున్న నిర్మల జ్ఞానాన్ని మా దైనందిన జీవితంలో ఆచరించేలా చేయం తల్లి. మా యొక్క సంపూర్ణ జీవనము విశ్వ నిర్మల ధర్మమునకు అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్లు చేయము తల్లి. మీ యొక్క పరమ కృప వల్ల విశ్వ కళ్యాణం జరిగి ప్రపంచమంతా శాంతిని నెలకొల్పము తల్లి. అందరి సహజ యోగుల్లో అంతర్గత శాంతిని ప్రసాదించుము తల్లి. మా యొక్క ప్రార్థనలను స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించుము తల్లి. ఈ ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామం తల్లి, అనంత కోటి ప్రణామం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన యొక్క కుండల్ని ఉద్ధానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారమైన తర్వాత ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.